Okay, so welcome everyone to our talk. I'm Angharad, the curator, and we've got Andrea here, who is one of our heritage facilitators, and we'll be talking about the Ice Age sites of Britain and Spain. Andrea. Bienvenidos todos a nuestra charla. Mi nombre es Andrea Alias Sotos y soy facilitadora de patrimonio aquí en Crescent Cracks, y hoy voy a hablar con Angharad Jones, nuestra conservadora del museo, y vamos a hablar sobre los yacimientos de la edad de hielo en Gran Bretaña y España. As you've probably gathered so far, what we'll be doing is translating through the talk. Well, Andrea will be translating. So if there's a bit that I'm speaking about in English, Andrea will then translate. And there's quite a few bits where Andrea will be speaking both English and Spanish herself as well. Probablemente os habéis dado cuenta ya de cómo va a funcionar. Vamos a hablar primero de en inglés y luego yo voy a traducir al español. Cualquier parte que Angharad diga lo voy a traducir al español, y cualquier cosa que yo diga en inglés también lo voy a traducir al español. Okay, so what we're going to be talking about first of all is just defining what the Ice Age is. But Andrea was actually telling me earlier that in Spain, we don't really use the term the Ice Age so much. Andrea, do you want to explain that a little bit? Yeah, because in English, you use the term Ice Age to define the geological period of the Pleistocene. But in Spain, traditionally, we haven't actually used the term Ice Age. We talk about the Pleistocene and the different glacial and interglacial warmer periods in between. However, I was telling Angharad that because of the Ice Age movie, in the popular sort of circles, the term Ice Age has become more and more common. So there are more people that know what we mean when we talk about Ice Age. Básicamente, voy a traducir esto que acabamos de decir al español. Vamos a definir a lo que nos referimos con el término de la edad de hielo, que tradicionalmente en España no se hablaba de la edad de hielo como el periodo geológico del Pleistoceno, como se usa en Inglaterra. Durante ese periodo geológico hay fases glaciales que son más frías, fases interglaciales que son más calientes. Sin embargo, recientemente por la película La Edad de Hielo, hay más gente que entiende a lo que nos referimos cuando hablamos de la Edad de Hielo. Yes, Angharad. So the Pleistocene is right down here on this really, really nice image depicting the sort of the history of the world. So it starts about 2.6 million years ago, ends about 11.7 thousand years ago, and is followed by a period called the Holocene, which is the one period we're in today. So it's very much one of the most recent periods or epochs in history, and all the way down here we've got like dinosaurs and everything else. Andrea. Yes. Vamos a estar hablando del periodo del Pleistoceno, que podéis ver justo aquí al final. Es una de las últimas épocas de las que hablamos. Empieza hace 2,6 millones de años y termina hace unos 7.000 años. Y luego tenemos el Holoceno, que es la época en la que vivimos actualmente. Como podéis ver, está al final de esta espiral, que es la espiral de toda la vida en el planeta Tierra. Y si vais más para atrás, pues puedes ver los dinosaurios y otros periodos geológicos. Okay. Yes. And here we've got a graph which depicts part of the Pleistocene. So we can see here we've got the glacials and interglacials. So we've got the warm periods, which are the highest peaks on the graph, the cold periods, which are the lowest peaks on the graph. So this is just reconstructed sort of temperature from a marine sediment core. So the Pleistocene, given that it's over 2 million years, it's a bit much to talk about in 1 hour. So we're going to be focusing on this period here. So this is the middle of the last glacial, so cold but not full cold glacial conditions. And we'll be talking about this because it allows us to talk about both Neanderthals and Homo sapiens, and also because it's fairly recent compared to the rest of the Pleistocene. Quite good records exist, but you can see here that although it's called the middle of the last glacial, there are actually smaller fluctuations in cold and warm temperatures. Andrea.
Este es un gráfico donde se muestra las temperaturas durante el Pleistoceno y podéis ver aquí arriba las puntas son las épocas más calientes y abajo son las épocas más frías. Esta información la hemos sacado de un estudio de sedimento marino donde podemos ver las diferentes temperaturas geológicas. Sin embargo, el Pleistoceno dura más de 2 millones de años, poco demasiado largo para hablar en una sola hora. Así que nos vamos a concentrar en esta época aquí al final que podéis ver en rojo, que empieza hace 60.000 años y termina hace unos 30.000 años. Y la hemos elegido porque es una época que es considerablemente reciente, lo que significa que tenemos mucha información sobre esta época. Es una época donde vivieron ambos neandertales y Homo sapiens. Aquí sí que nos permite hablar de los dos tipos de humanos. Y es una época, como puedes ver, que no es muy fría ni muy caliente, pero tiene picos de más calor y más frío. Así que podemos ver las diferencias también durante esa época. Yes. We're just going to be starting by talking about the differences in the environment. So I know, before we go into it, I know in the title we put looking at Britain and Spain, but Andrea was telling me that actually the term Iberian Peninsula is probably a better term to use than just Spain. So Andrea, do you want to just explain why that is? Vamos a hablar del hábitat en ambos Gran Bretaña y España. Sin embargo, había estado hablando con Angharad y le decía que el término península ibérica probablemente sería más adecuado, ya que antes de tener fronteras y crear la creación de España y los diferentes países como Portugal, España y Francia, los arqueólogos solemos hablar del el contexto general de la península ibérica, ya que no hablamos de las limitaciones políticas que hay hoy en día, pero hablamos más del hábitat en general de la península ibérica. Can you just explain that for our English speakers as well? Yes, sorry. So basically, I was explaining that we use the term Iberian Peninsula instead of Spain in archaeology when we're talking about periods before the creation of the countries of Spain, Portugal, France, different borders and countries. As when we are studying those areas, we are studying them in a more general context of the whole territory. So it would be a little bit strange to limit to what Spain is today, because it wouldn't make sense in the context, basically. Thank you. So first of all, ice is one thing we're just going to briefly touch on. So this is a map of Britain, and we've got different ice extents. So 17,000 years ago is after the period that we're considering today. So we're just going to look at this sort of white shaded area, which is 27,000 years ago. And this is one of the extents of the ice sheet. So the ice covering Britain would have expanded and contracted depending on the shorter term warm and cold periods. But you can see here about 27,000 years ago, it covered the whole of Northern Ireland, the whole of Scotland, much of Wales and Northern England. Whereas in Spain, we didn't really experience these massive ice sheets. It would have been more of the upland areas that would have experienced ice coverage. Andrea. Hielo es una de las cosas de las que vamos a hablar hoy. Entonces, podéis ver en Inglaterra, en este gráfico, hace 17.000 años es más tarde del periodo del que vamos a hablar hoy. O sea que nos vamos a concentrar en esta zona de aquí, que está en un color diferente, de hace 27.000 años. Hay diferentes épocas en la época que estábamos hablando de más calor y más frío, donde el hielo se retraerá o expanderá, pero hace 27.000 años podéis ver cómo cubría partes de Inglaterra, Escocia, Irlanda. Sin embargo, en España el hielo no llegó a cubrir grandes masas como en Inglaterra, se concentraba más bien en las partes del norte, partes montañosas como los Pirineos. Yes. And then just the climate. So if we think back to that graph that we showed a few slides previously, that was from marine cores and was more indicating sort of global temperatures. But especially as we are considering
individual countries or areas, it'd make more sense to look at more local temperatures. So how do we reconstruct local temperatures? And we're not going to go into too much about this, but there's a number of different ways. So we can look at sort of the tolerances of the mammals and other animals. So for example, we've got the really cute Norway lemming here. And if you find that in an area, that indicates that it was quite cold in the area. And then we can use even smaller animals such as beetles and chironomids, which are really tiny, tiny non-biting midges. Andrea, in the dark. Sorry, the lights are automatic, so they just turn off if I don't start dancing around. Decía que lo siento, las luces se apagan porque son automáticas. Si no me pongo a bailar, no se vuelven a encender. Antes de traducir esta parte, Sheila me ha recordado que se me olvidó traducir en la imagen anterior que el hielo también cubría Gales. Perdón, mi memoria es muy mala. En esta de aquí, Angharad nos estaba hablando sobre otras maneras que podemos estudiar el clima de diferentes zonas en particular y diferentes yacimientos en particular, estudiando los tipos de animales que encontramos en la zona, por ejemplo, el lemming o diferentes tipos de hámster. También podemos estudiar los diferentes tipos de insectos de la zona, como cucarachas o what was the other insect you were talking about? Chironomids. Chironomids, que no sé muy bien cómo traducir, pero diferentes tipos de insectos nos darán diferentes informaciones sobre el tipo de clima de la zona. Okay. And then so we've just got a couple of example sites. So we've got Whitemore Hay in Britain, and they used the beetles to reconstruct the temperatures. So the summer temperature was estimated to be about 8 to 11 degrees Celsius. So obviously cooler than we have today, but the winter temperature was nice and chilly at -16 to -22 degrees. Whereas one example site in Cueva del Gigante in Spain, they use the mammal species. So the tolerances of where mammals live today to reconstruct the temperature. So the summer temperature was warmer at 19 to 21 degrees, and the winter temperature was nice and warm compared to Whitemore Hay of 2 to 3.5 degrees. Andrea. Hemos usado dos ejemplos, un yacimiento de Inglaterra y un yacimiento de España para comparar las diferentes temperaturas. El de Inglaterra se reconstruyó el clima usando cucarachas, es Whitemore Hay, que en verano habría tenido temperaturas entre 8 y 11 grados, o sea, más frías que hoy en día. Y en invierno habría llegado a temperaturas de menos de 16 a menos de 22 grados, increíblemente fría. Mientras que en el yacimiento de España, la Cueva del Gigante o Cova del Gegant en Cataluña, se usaron información de diferentes mamíferos y animales y se pudo reconstruir la temperatura, que en verano habría sido entre 19 a 21 grados, bastante agradable, y en invierno habría llegado a una temperatura agradable también comparada con la de Inglaterra, entre 2 y 3 grados y medio. Okay. And then also precipitation or rainfall can be reconstructed. So in Cueva del Gigante, again using sort of a similar technique of looking at mammalian tolerances, they determined that the annual precipitation was around about 700 to 1,000 millimeters, which is apparently more rainfall than they get in that area today. Andrea. También podemos reconstruir las precipitaciones o lluvias que habrías tenido durante el año. Por ejemplo, en la Cueva del Gegant habríamos tenido precipitaciones entre 700 y 1,000 milímetros de agua al año. Okay. And then just to say that these temperatures and this rainfall is a really, really, really small snapshot of just 2 sites. So there would have been much more variation in temperature and precipitation
at the same time over Spain and Britain, but also over time as well. If you think back to that graph with those really short-term fluctuations in temperature, Andrea. Solo deciros que habría habido mucha más variación, tanto como precipitaciones como el clima, dependiendo de la zona, tanto en Inglaterra como en España, y también dependiendo del tiempo. Si recordáis el gráfico que os enseñamos con esas puntas que subían y bajaban, os dan una idea de la variación en temperaturas que habría habido. Es simplemente os hemos dado un pequeño muestra de cómo el clima habría sido en esa época. And then looking at vegetation. So there are various ways to reconstruct vegetation. So again, we can look at the tolerances of the animals that lived in the area. And then we can also look at the remains of the plants themselves, such as seeds, or in this image here, we've got pollen. So you can see a little pollen grain there. And pollen can be preserved in various contexts, such as lakes and sediment cores, but also in coprolites, so fossilized poo of species such as hyenas. Andrea. También podemos reconstruir la vegetación que habría habido en los yacimientos, mirando, como podéis ver aquí, los restos de animales, los restos de vegetación o vegetación fosilizada. Como puedes ver aquí, hay polen fosilizado y también coprolitos, que es caca fosilizada, en este caso de hienas. So I've just got two examples here of vegetation reconstructed from pollen from Hyena Coprolites. So we've got Pinhole in Crescent Cracks, and they found from the coprolites that there was only 1% tree pollen, which was included willow, and the majority was more grassy species. So they interpreted that this was open steppe grassland, whereas in Gabasa Cave in Iberia, the pollen indicated a mixture of steppe, but also forested areas as well. So there's a mixture of grasses with trees such as pine and juniper even. And this sort of species composition actually did vary through the layers of the sediment and thus through time in Gabasa Cave. Andrea. Más grande, en Crescent Cracks hemos reconstruido el tipo de ambiente que habríamos tenido usando los coprolitos de hienas y el polen fosilizado, que nos indica que habría sido un territorio más bien de estepa, valles con vegetaciones y plantas de poca altura, pero no muchos árboles, mientras que si miramos el fosilizado de yacimientos como yacimientos en el País Vasco, encontramos que también hay zonas de estepas, pero con algún árbol como pinos o juníperos también en esa zona. Okay. So now we're going to be talking about the animals. So the similarities and differences of animals in Iberia and Britain. So there are some differences. So during the middle of the last glacial, many of the animal species that lived in Britain, especially the herbivores, were those that were adapted to cold conditions, such as the reindeer, the woolly rhinoceros, and the woolly mammoth. Whereas a lot of the fauna in Iberia was made up of species that were more tolerant or more adapted to temperate conditions, such as the roe deer and the fallow deer and the extinct narrow-nosed rhinoceros here. And these species were found, particularly the narrow-nosed rhinoceros, were found previously in the last interglacial or warm period in Britain. Andrea. Okay, so también vemos diferencias entre los animales. Los animales en las zonas de Inglaterra están más adaptados a los climas más fríos, mientras que los animales que encontramos en los territorios como en España están adaptados a temperaturas más temperadas, como los que vemos aquí, el que es roe deer es un gamuzo o un tipo de ciervo pequeñito, variamente, un
cabirol, creo que se llama, diferentes tipos de reno y este rinoceronte de nariz achatada, que veremos más tarde en un periodo más temperado también en Inglaterra. Entonces, en Inglaterra tendrías animales más adaptados en esta época al clima frío, como los renos. Okay. So we've just got one site here. So this is Cueva del Gigant, which is a beautiful site. I actually saw a video of this on Twitter, going like a view from outside into the cave, and it's right by the sea. It's amazing. But anyway, this is a cave which had the more temperate species inside of it, found inside of it, such as the red deer. It had wild boar, the narrow-nosed rhinoceros, and wildcat, and it also had hyena, which we're going to be talking about a bit more detail later. Andrea. Esta solo tiene un yacimiento de España, que es la Cueva del Gigante o la Cueva del Dragón, que dice Angharad que vio un vídeo en Twitter y que es absolutamente preciosa. Está justo al lado del mar. Pero principalmente los animales que encontramos aquí son animales de climas más temperados, como el ciervo, tenemos jabalí y tenemos especies de gato salvaje y hiena también, de los que hablaremos más tarde. Okay. So just a note on the cave bear Ursus spalius. I can't speak Latin, sorry. So this is another difference between Iberia and Britain. So in Britain, brown bear occurred, but cave bear didn't. But this isn't because of the difference in temperature, because cave bear was prevalent over much of Europe, including areas like Belgium and France and Germany. So it was likely that the cave bear just didn't really get across or have the opportunity to get across into Britain, potentially. So the difference of cave bear being present in Iberia and being present in Britain isn't because of temperature like some of the species we've mentioned earlier. Andrea. Sí, este es un caso interesante, el caso del oso cavernario o Ursus spelaeus. Tampoco puedo pronunciar el latín muy bien. El oso cavernario se encuentra en la península ibérica, sin embargo no lo encontramos en Inglaterra. Pero Angharad estaba mencionando que eso no tiene nada que ver con la diferencia climática, ya que encontramos el oso cavernario en otros países europeos como Bélgica, Francia, Alemania, que tendrían un clima más frío. Así que la diferencia entre Inglaterra y España es probablemente porque el oso cavernario nunca llegó a cruzar al territorio británico, pero no tiene nada que ver con la diferencia de la temperatura. Okay. So now an example from Britain. So we've got Pinhole, which is Crescent Cracks, so a cave that Andrea and I see basically every day. So this, the fauna from this cave is known as the mammal assemblage zone for the middle of the last glacial period. So it's basically a group of animals that are very typical of this period. So we had the cold tolerant species mentioned earlier, such as the woolly mammoth, the woolly rhinoceros, and the reindeer, in addition to the brown bear and the hyena and the wolf in this cave. Andrea? Para Yacimiento de Inglaterra vamos a hablar de Pinhole, que está aquí en Crescent Cracks. Angharad y yo estamos muy familiarizadas con Crescent Cracks. El tipo de animales que encontramos aquí son los animales típicos de la edad de hielo de clima frío. Encontramos hienas, mamuts, rinocerontes con lana. Encontramos renos también y el oso marrón que habíamos hablado. Okay. And here's Coygan Cave, which is another example. So this is what was likely an image of the cave. I found it quite difficult to find images because the cave has actually now been quarried away and destroyed. This also has or did have very similar species to Pinhole, and there are lots and lots of other caves, quite an abundant number of caves in Britain that had
these species typical of the middle of the last glacial? Andrea. Okay, esta es Coygan Cave, otro ejemplo. La foto es probablemente de la cueva, sin embargo, Angharad dice que ha sido algo difícil encontrar fotos de esta cueva, ya que esta cueva ha sido destruida, así que no sabe seguramente si es una foto de la cueva o no, pero antes de la destrucción se descubrió que en la cueva había animales muy parecidos a los de Pinhole, a los animales típicos de la edad de hielo que acabamos de mencionar. Okay, so now we're going to be talking about a little bit of the similarities between the species found in Spain and Britain, or Iberia and Britain. So at the top right, we've got an artist's reconstruction of Crescent Cracks, and in the bottom left, we've got an artist's reconstruction of an area of Iberia. So both middle of the last glacial period. And you can see in both of them that we've got the woolly mammoths, and then we've also got species that we've mentioned before, such as the woolly rhinoceros down here. Andrea? Sí. Ahora vamos a hablar un poco de las similitudes entre España y Gran Bretaña. Esta foto aquí arriba a la derecha es una reconstrucción artística de Crescent Cracks, mientras que la foto de aquí abajo a la izquierda es una reconstrucción artística de la península ibérica en el mismo periodo. Como puedes ver, hay similares especies como el mamut, que puedes ver en ambas, y otras especies de las que hemos hablado, como el rinoceronte. Puedes ver que los animales son parecidos en ambas imágenes. And now we've got an example from Iberia, so Techoneras. So this is a site that had quite a mixture of cold and warm tolerant species. So it did actually have the woolly rhinoceros and the woolly mammoth. However, the researcher Alvarez Leo and colleagues mentioned that in Iberia, where you get these sites with cold tolerant species, the dominant species actually tends to be the red deer in a lot of cases, whereas in Britain, the reindeer would generally be more prominent, but not all the time. But this isn't the last we're going to be hearing about Techoneras, because Andrea is going to be telling us some really interesting stuff about it later. Andrea. Vale, esta es la cueva de las Techoneras o cueva de las Techoneras, donde también se encuentran especies como las que hemos hablado, como el mamut o el rinoceronte lanido, pero no son las únicas especies que se encuentran. Decía Angharad que la especie más predominante de esta zona sería el ciervo rojo, mientras que en Inglaterra el más dominante sería el reno, que nos muestra algunas de las diferencias que encontramos. Angharad dice que más tarde voy a hablar un poco más sobre techoneras. La foto que podéis ver allí es una foto de mí excavando en esa cueva. Okay. So just before we move on, I've just got to talk about hyenas because they are my favorite. And also it's a good example of another similarity in the animals in Iberia and Britain. So we're talking about here the spotted or cave hyena pictured at the bottom. So in both areas, there are a number of sites where hyenas use the caves as sort of dens and areas where you'd find hyenas of different ages, so from juveniles to old adults, and you'd find the remains of their prey as well. So where hyenas sort of crack or gnaw bones, you find these quite distinctive areas around the edge, quite crenulated, quite rounded edges to the bones. So in Britain, prey actually included woolly rhinoceros and horse, and also various deer species, depending what was most prevalent or easy to access in the area. Andrea. Angharad quiere hablar un poco de las hienas en particular, ya que son su animal preferido y es una de mis preferidas también, pero también es otra de las similitudes entre Inglaterra y España. En las cuevas encontramos restos de hiena, pero también restos de su caza, y
su tipo de caza incluye rinocerontes, caballos y diferentes animales que se encuentren en esa zona. Y lo podemos ver las comidas que comen porque las hienas pueden romper el hueso para alimentarse del interior del hueso y podéis ver la forma que dejan así redondeada es la forma que deja con la mordedura de la hiena. Yes. Okay. And then Neanderthals now. So we've got to talk about Crescent Cracks with Neanderthals because Crescent Cracks is one of the sites in Britain where we found the most stone tools. So apparently there was more than 600 stone tools or sort of debitage, so waste flakes related to the production of stone tools in Crescent Cracks in the various caves. So such as this hand axe here, and then those found in various other caves. So this is a picture of our gorge. We have more than 20 caves and rocks shelters, but some of the important sites were Pinhole, Mother Grundy's, Robin Hood Cave and Church Hole. And there were very few Neanderthal remains found in Britain and unfortunately none found in Creswell Cracks, but we can say a little bit about their behaviour from the stone tools. Andrea? Entonces, vamos a hablar de los neandertales en Creswell Cracks. Creswell Cracks es uno de los yacimientos británicos con más información de herramientas neandertales. Encontramos muchas herramientas neandertales como esta hacha de mano que podéis ver en la foto aquí. También encontramos los restos de la ejecución de herramientas líticas. Esta es una foto de nuestro cañón donde se encuentran todas las cuevas. Las cuevas donde encontramos muchas herramientas líticas de neandertales son Pinhole, Mother Grundy's Cave, Robin Hood Cave y Church Hole. También los restos esqueléticos de neandertales en Inglaterra son muy raros y tristemente en Creswell Cracks no encontramos ningunos restos humanos. Okay. So the stone tools that were found in Creswell Cracks were made from flint, quartzite and clay ironstone. So there's not actually very many local sources of flint. So this was researched by Rebecca Ragg-Sykes, who did her thesis in Neanderthals. And she determined that the local sources were glacial deposits. So it was likely that the flint came from further away and then was brought to Creswell Cracks. And I was reading a paper yesterday by Paul Pettit and Mark White, I think, and they were talking about how the types of tools and the production of tools found in different caves sort of could help them to infer the usage of the caves. So for example, there was, even though there's not a lot of tool manufacturing in Creswell Cracks, there was a little bit in Robin Hood Cave. They suggested that Robin Hood Cave was used as sort of an operational base, as they said, whereas caves like Pinhole were used just for the processing of animal remains, such as working of hides. Andrea? That was quite a lot. Let's see how much I remember. Okay, vale. Entonces, what was the beginning? You were talking about a paper from Rebecca. Yeah, so flint, quartzite and clay ironstone. So, encontramos tres tipos de piedras con las que hicían las herramientas, que serían sílex, arcilla férrica y cuarzo. No son piedras que se encuentren muy localmente. Me leía un artículo, creo que fue un estudio de Rebecca Wright. Was it? Rebecca Ragg-Sykes. Ragg-Sykes, que dice que las herramientas que encontramos en Creswell Cracks proceden probablemente de zonas glaciares y habían sido transportadas, unas locales transportadas a Creswell Cracks. Entonces, habría algo de distancia que tendrían que haberlas traído.
También dice Angharad que ayer estaba leyendo un artículo sobre Paul Petit, escrito por Paul Petit y Mark White, que era un artículo donde hablaba sobre los tipos de herramientas que encontramos en diferentes zonas, podrían indicarnos diferentes tipos de actividades. Por ejemplo, las herramientas que se encuentran en Pinhole Cave habrían sido herramientas para preparar más el desmembramiento y descuartizamiento de animales, mientras que las herramientas que encontramos en Robin Hood Cave serían como una... was Robin Hood Cave like a base for making the tools and... Yeah, I think so, and for doing various things. Yeah, just an all-purpose site, I think. Robin Hood Cave sería una más de base de operaciones donde habían hecho cosas más variadas, entre ellas la creación de las herramientas que iban a usar. Yes. Sorry, I got a bit carried away. I think that is everything. Hopefully I've remembered everything. Okay, over to you now. Okay, so I am going to talk a little bit about Neanderthal diet using the example of the cave of Teixeneras, which is, like Angharad said, a cave in Spain, in Catalonia. And what I found really interesting about this cave is how it changed our understanding of Neanderthal diet. As traditionally, Neanderthals were thought to hunt big mammals. So they had, we thought that they had quite aggressive sort of hunting techniques. They would use spears and together attack a big mammal and eat that mammal. However, when I was working at Teixeneras, we were working with sieves very carefully, sieving everything through, because everything that we were finding were very, very small bones. And the result is that most of the bones that had been worked by Neanderthals were actually from small deer and rabbit and even turtles or tortoises. I am not sure, because in Spanish we don't usually specify, and I couldn't find the specifications if it was marine, terrestrial or marine turtle. So one of the two. Pretty sure it's going to be the tortoise, because it's a site quite far away from the sea. There were also 4 fires, 1 inside the cave and 3 outside, which shows you different sort of ways of using the cave. When I was there, I was actually, you can see in the picture here, I'm the one with the black shirt. I was digging a fire just outside of the cave, and we had to be really, really, really careful, because the remains of the fire, it was just millimeters deep. It was very, very small, which indicates that they would have used the fire for a very short time period. So that tells us that there was probably scarcity of fuel, so not a lot of trees around. So we would just make a fire to cook the food really quickly. A lot of the bones that we find are not actually burnt or charred. There was only 1 rabbit jaw that was found charred, which also tells us that they didn't cook their food a lot, which is actually quite good, because the more you cook your food, the less vitamin C the meat will have. So they would probably like their meat quite blue in the Neanderthal times. Quite interesting as well is that they don't bring the whole animal when it comes to deers or big animals. We find instead just the large sort of extremities. So the legs, and we find the cranium as well, because one of the best parts to eat from animals would be the brain. And once in the cave, we find the cut marks from butchering and skinning and removing the meat from the bones that they've brought into the cave. And now I'm going to translate that into Spanish. Entonces, voy a hablar un poco de la Cova de las Teixeneras o Cueva de las Teixeneras, que se encuentra en Moyà, en Cataluña. Es una cueva en la que yo excavé. En la foto que podéis ver es una foto de mí excavando la cueva. Es una cueva muy interesante para hablar de la dieta de los neandertales.
Tradicionalmente se ha pensado que los neandertales consumían grandes mamíferos y cazaban de una manera bastante bruta y agresiva con lanzas y cazando estos grandes animales. Sin embargo, en Teixeneras, cuando yo estaba trabajando allí, usábamos muchos coladores buscando esos pequeños huesos que nos indicarían el tipo de dieta de los neandertales, y la mayoría de los huesos que encontramos que habían estado cortados y manipulados por neandertales eran huesos de animales relativamente pequeños, ciervos, conejos, tortugas, lo que nos indica que tendrían formas de cazar, porque estos animales son más difíciles de cazar, son rápidos, nos indicaría que tienen formas de cazar más complejas, ponen trampas, tienen estrategias, técnicas un poco más complejas de lo que solíamos pensar. Cuando estaba excavando allí, excavamos, bueno, se han encontrado ahora 4 fuegos, 1 interior en la cueva y 3 exteriores, que nos indican diferentes maneras de usar la cueva. La foto donde puedes verme a mí, estoy excavando un fuego que está justo en el exterior y fue muy difícil porque el fuego era muy pequeño, unos pocos milímetros de profundidad, y eso nos indica que sería un fuego de corta duración. Habría posiblemente pocos árboles que podamos usar para empezar el fuego, así que vamos a encender el fuego solo para cocinar rápidamente y apagarlo. No lo vamos a tener encendido durante toda la noche, y hay muy pocos huesos que encontremos que tengan partes quemadas. Creo que solo hay una mandíbula de conejo donde se ha encontrado en parte carbonizada. Voy a preguntarle esa pregunta a Angharad cuando me pregunte, pero básicamente el fuego pequeño también nos indica el hecho de que no hayan huesos quemados, nos indica que habrían posiblemente cocinado la comida muy poco, lo que tiene sentido, porque cuando más cocinas la carne, más estás destruyendo la vitamina C que hay en la carne que habrían necesitado. Así que probablemente los neandertales les habría gustado la carne muy poco hecha. Angharad, Shayla was asking if at the period we're talking about, you may know more about it, the cave of Teixeneras, which is right now in the interior of Catalonia, may have been closer to sea level, so they could have had marine, turtles. I don't know if you know about that. What I read about the climate in Teixeneras is that it was a climate of a dry forest area and sometimes open forest area. It didn't mention anything about the sea. No, I'm honestly not sure, actually. I guess you'd expect the sea level to be lower because it was a glacial, so there'd be more ice locked up on land. So that would mean it potentially would have been further from the sea, I think. Although there's all sort of, it's slightly more complicated than that, but I think it might have been further, but I don't know for certain, I'm not sure. Okay. Básicamente, Sheila, la respuesta a tu pregunta, Angharad dice que probablemente porque es un periodo glacial se habría encontrado más lejano del mar y no más cercano del mar, ya que el hielo habría retraído bastantes zonas de océano. Lo que he leído yo sobre los análisis de polen de la cueva es que habría sido una zona forestal, pero de un bosque seco con periodos de bosque abierto, que es lo que hablamos anteriormente sobre el País Vasco, donde habría sido una zona de valles abiertos con algunos pinos y algunas zonas con árboles. Pero lo siento, no estamos seguros de si habría estado más cerca o más lejos del mar, aunque podemos inferir de que probablemente no estaba más cerca del mar. Okay, Angharad, I think I'm finished. You ready for the next slide? I am ready for the next slide. And it's you again. Yes, this is one of my favorite caves to talk about. It's a really interesting cave in Asturias called El Cidrón.
And it is a cave where we have found a large amount of skeletal evidence of Neanderthals, which Angharad was talking about before. It is actually quite rare. In this cave, we find 13 different individuals from a Neanderthal group. 7 of them are adults, 3 of them are teenagers, and 3 of them are children. Now, what's quite interesting about this cave is that they use very careful methods of excavating it using hazmat suits and masks and gloves. And as soon as they took the bones out, they put them in freezing conditions to preserve the DNA. So it is one of the sites where they've been part of the study of Neanderthal DNA. And when they started this study, it was just to try and understand Neanderthals in a better way, in a way that maybe the archaeological record cannot tell us. For example, something quite interesting from this cave is that it shows us that the males of this group are more closely related than the females, which probably tells us a little bit about how these groups would work in a social aspect. So basically, Neanderthal groups would probably stay more in a paternal line, and then they would meet up other groups, and the females would be the ones to move around to prevent inbreeding. Now, talking about inbreeding though, in Elsidron, this cave is from about 49,000 years ago. Neanderthals become extinct 40,000 years ago, with a few groups of Neanderthals surviving up to about 35,000 years ago. So we are talking now quite close to the extinction of Neanderthals. And as you can see in the picture that you can see in the skeleton here, it shows you different points that they can see of inbreeding. So we have been able to study that from the DNA studies, but also from the bones. In the jaw, for example, you can see this individual has still some children's teeth, which is a sign of inbreeding. It also has extra ossification in some bones, which, you know, may explain a little bit why Neanderthals became extinct, or maybe one of the things to consider. I will translate that part, and then I will talk a little bit more about something quite interesting as well. Entonces, en esta cueva, el Sidrón de Asturias, es una de mis cuevas preferidas. Es muy interesante porque encontramos 13 individuos neandertales que, como Angharad explicó anteriormente, es difícil encontrar grandes grupos de esqueletos de neandertales. Y además, esta cueva fue excavada de una manera muy cuidadosa, usando trajes y máscaras y guantes a la hora de extraer los huesos, y inmediatamente poniéndolos en frío para conservar el ADN. Y esta cueva es una de las cuevas donde se ha estudiado el ADN de neandertales. Cuando se empezó a estudiar el ADN de neandertales, la idea era intentar encontrar una manera de reconstruir los neandertales de una manera más completa de lo que nos puede decir el récord arqueológico. Nos dice cosas bastante interesantes. Por ejemplo, el ADN nos dice que los machos del grupo están emparentados más cercanamente que las hembras, lo que nos indica un poco cómo se habrían comportado en su comportamiento social. Habrían sido grupos que se habrían quedado los hombres en la tribu y se habrían encontrado con otras tribus, y las hembras probablemente habrían ido a otras tribus para evitar que hubieran demasiadas, ¿cómo se dice? I can't remember the word for inbreeding. Pero básicamente que padres de hijos y gente que estuviera emparentada demasiado cercanamente tuvieran hijos. Y hablando de eso, justamente en esta cueva podemos ver en los huesos de los esqueletos y en el ADN que eso habría pasado bastante,
que habría pasado en esta tribu, al menos en particular. Esta tribu da fecha de hace 40.000 años más o menos. Los neandertales se extinguirán hace 40.000 años. Hay pocos neandertales que sobreviven hace unos 35.000 años. Y podemos ver en los esqueletos de estos individuos, por ejemplo, hay uno que tiene aún dientes de leche, que es una indicación de que ha habido... es resultado de gente que está emparentada demasiado cercanamente teniendo hijos. También tenemos otros extra osificación en los huesos que nos indicarían la misma cosa. Lo podéis ver en la imagen que os ha mostrado Angharad aquí, que ha puesto en la presentación. Podéis ver esto. Now, I am going to talk about something really exciting about Elsidron, which is the evidence for cannibalism. Now, there are a lot of cut marks and broken bones to be able to eat the marrow and grease from inside the bones, and they've broken the skulls to be able to eat the brains of some of the individuals here in Elsidron. Now, traditionally, whenever we found Neanderthal cannibalism, because it's always quite late and near to their extinction, it was explained as a way of basically desperation and starvation. They just needed to eat. They were really hungry, so they started eating each other. Now, we have to be a little bit careful with that, though, because it doesn't make complete sense. First, we don't get a lot of nutritional value by eating humans. We would get a lot more by eating animals. And in Elsidron, the individuals that have more cut marks and that have been more thoroughly cannibalized are actually the children, which doesn't, doesn't make a lot of sense for nutritional value to eat the children. If you are starving, you would prefer to eat one of the adults. So that doesn't make a lot of sense. Then we talk about, okay, so what would be the next idea? So maybe it's because they're quite desperate and they become quite aggressive, protecting their local area and the animals that are in it. So maybe it's a tribe that have come and that have been killed and eaten in a sort of a violent aggression sort of way. Now, and that one doesn't make a lot of sense either, because if we study the DNA, when we discover that this group probably grew up in the local area, so they are locals. So it doesn't seem to make a lot of sense either. Now, then we have to go to the third option. Now, Neanderthal cannibalism is quite common in this period, and we have other examples all throughout Europe. And it seems to be that in all of them, it is the same parts. So it's the same parts that they eat from animals, like the extremities and the brain, so the meatiest parts, and they do break the bones to eat the marrow as well. But unlike the animals, they bring the whole skeleton to the cave, and they leave the chest and middle areas completely untouched, which doesn't make a lot of sense for a starvation or aggression. And it seems like it may be linked, and you can see there are more burials and funerary practices with Neanderthals, so it may be linked to some sort of way of dealing with grief, so part of the grieving process. There is another example in Britain, which is from a Homo sapiens, and it's quite later on in the Mesolithic, about 7,000 years ago, and has the same things. It's in gold caverns in Kent. They have basically also broken the extremities, eaten the marrow, eaten the greaves inside the bones, the flesh, and eaten the meat, and they have broken the skulls, eaten the brain, and turning the skulls into cups as well that could have been used for drinking. Quite gory, but that one was straight away identified as ritualistic, which makes you think that maybe the fact that they didn't consider the same for Neanderthals had to do a little bit with the idea of we are more complex individuals than Neanderthals, and that's why that couldn't be ritual. So the more and more that we learn about the complex behaviors of Neanderthals, the more it tells us that maybe it could have been something a little bit more ritualistic, something a bit more complex than what we thought before.
now I have to translate that into Spanish. Vale, una de las cosas más interesantes de esta cueva es el hecho de que encontramos canibalismo neandertal. Los huesos de los esqueletos que encontramos están modificados por los neandertales, han roto los huesos de las extremidades para poder consumir la grasa que se encuentra dentro, han roto los cráneos para poder consumir el cerebro. Entonces nos preguntamos por qué hay canibalismo neandertal. Los esqueletos que encontramos en el Sidrón son bastante tardíos, cerca de la extinción de los neandertales hace 49.000 años. Entonces hay una idea de a lo mejor estaban desesperados, es un periodo de hambruna y desesperación y por eso recurren al canibalismo. Sin embargo, lo que no tiene mucho sentido es que en la cueva del Sidrón los individuos en los que encontramos más consumo humano, más cortes, más manipulación, es en los niños, lo que no tendría mucho sentido en el valor nutricional. Si estamos muriéndonos de hambre, no tendría más sentido comernos a los adultos que comernos a los niños. Entonces, tenemos que movernos a la segunda opción. La segunda opción es que en este periodo, al final de la vida de los neandertales, están más desesperados y se vuelven más agresivos. Si cualquier tribu de fuera viene a su zona, va a intentar agresivamente eliminarla y a lo mejor consumirla. Esta tampoco parece tener mucho sentido con el conocimiento que tenemos del comportamiento neandertal, pero también con los estudios que se han hecho de los huesos, dientes y ADN del Sidrón. Los individuos que encontramos en esta cueva son individuos de la zona local, no son extranjeros que han venido a la zona y han sido atacados. Que tampoco tiene mucho sentido esta opción. Tampoco parece que haya muerto de una manera muy agresiva o de una agresión. Entonces vamos a tener que ir a la tercera opción, la opción ritual. Y lo que es interesante es que los huesos que encontramos en el Sidrón han sido consumidos un poco similarmente que los animales, han consumido las extremidades, han roto los huesos para comer la grasa de dentro y el cráneo para el cerebro. Pero a diferencia de los animales, han traído el cuerpo entero y las zonas del pecho, las zonas centrales, no las han tocado. Y encontramos varias evidencias de canibalismo neandertal en Europa en general, así como enterramientos complejos de neandertales. Nos parece que el canibalismo neandertal puede haber tenido una función en el periodo de llanto por los muertos, en una manera ritual de lidiar con la muerte de los seres queridos. Hay un ejemplo en Go Caverns en Inglaterra similar que me parece significativo. Es un ejemplo de Homo sapiens, de hombre moderno. Es mucho más tardío, alrededor de hace 7.000 años, más en el Mesolítico. Pero, sin embargo, vemos el mismo comportamiento. Han consumido las extremidades de los esqueletos, han roto los huesos para comer la grasa interna, han roto el cráneo para comer el cerebro y hasta han convertido el cráneo en un vaso que podrían haber usado para beber. Todo va a estar un poco desagradable en el momento por cultura moderna. Sin embargo, este yacimiento desde el principio, desde el que se encontró la evidencia de canibalismo, se consideró canibalismo ritual, lo que nunca se consideró con los neandertales, lo que parece indicarnos que a lo mejor hay un bias de la idea de que el hombre moderno tiene que ser mucho más complejo y tenemos rituales mucho más complejos y avanzados de los que habrían sido los rituales de los neandertales. Entonces, cuanto más estamos conociendo de los neandertales y cómo de complejos eran, estas ideas están empezando a cambiar y la idea de que los neandertales consumían otros neandertales por hambruna o por agresividad está cambiando y se está descubriendo que puede estar más vinculada a maneras de rituales de lidiar con la muerte. Okay, that's it. Thank you, Andrea. So Homo sapiens now. So I'm
going to be very brief on these next two slides because we're actually just slightly over time, but hopefully you'll forgive us because this is something new for us. So very briefly, Kent's Cavern. So in the south of Britain, there was a maxilla, so the sort of the upper jaw here of a Homo sapien found. And this is potentially the oldest dated Homo sapien in Britain. There is, however, a little bit of uncertainty about the dating. So they did try and date the maxilla itself, but I think there might have been some contamination and they couldn't get enough uncontaminated bone to find an accurate age. So what the scientists did was they dated bones of animals found near or around the maxilla, and then put those dates into a model and got the age. But this is on the assumption that the animals died at around the same time as the human. Andrea. Vamos a ir un poco rápido en estas próximas viñetas porque nos estamos quedando un poco sin tiempo. Espero que nos perdonen porque es un nuevo experimento. Pero básicamente esta es la cueva de Kent's Cavern en el sur de Inglaterra, donde encontramos un maxilar humano que es la primera evidencia de Homo sapiens en Inglaterra, o la más antigua. Sin embargo, Angharad nos estaba diciendo que es un poco complicada la fechación de esta mandíbula, ya que fue contaminada, entonces no se puede estar seguro de la fecha. Lo que han hecho es mirar a los animales que están enterrados estaban enterrados cerca de este maxilar y fechar los huesos de estos animales. Claro que hay que considerar que para considerar esa fecha para la mandíbula, los animales tendrían que haber muerto a la misma época que la mandíbula, así que es un poco fiable, básicamente. Angharad? Thank you. And then we've just got Goat's Hole or Parilland in Wales. So this is a really interesting site. So it had around about 5,000 lithics, so stone tools and waste elements were found in this site, mostly from the Aurignacian. But the most famous thing from the site was what's called the Red Lady of Parilland, so a skeleton of Homo sapiens. So red because it was stained in ochre. It's probably not actually a lady. It's been reinterpreted as having been a young male, probably, and has been dated to around about 34,000 years ago. Andrea. Esta es la cueva Goat's Hole de Parilland en Gales, que es una cueva muy interesante donde se encuentran más de, ¿qué ha dicho? 5.000 líticos, principalmente de la época aurignaciana, y se encuentra la mujer roja porque está cubierto en ocre, pero también al parecer nuevos estudios indican que no se trataba de una mujer, sino de un hombre joven. Yes. And then just to say that not much dietary information is known from the earlier Upper Paleolithic in Britain, except for Parilland. So the scientists interpreted that some of the food that was eating was marine resources, which kind of makes sense, I think, given the location of Parilland, at least today. Andrea. Una de las pocas áreas aurignacianas de Inglaterra que encontramos y los restos de la fauna en los líticos, Angharad dice que parecen indicar que la dieta sería principalmente dieta de costal de peces y marisco de la zona, lo que tiene sentido con la zona en la que encontramos Goat's Hole o Parilland. And over to you. Oh, El Castillo. Okay, El Castillo is a cave in Cantabria, which is a little bit, well, we have information in El Castillo from Achillean, so that is from the very beginning of what we've been talking about, Neanderthals, and it goes all the way to medieval, so similar as Crescent Cracks. There's a lot of information, but I am going to concentrate in the Gravettian, which is the one that comes after the Aurignacian, so after what we found in Parilland.
And it's basically the last unified culture all throughout Europe. It goes from the Western Atlantic of Europe all the way to Siberia. And it's characterized by points, a lot of small little retouch points that would have helped them shape the bones, antlers, and even make engravings in rocks. And the Gravettian is popularly known as the culture of the Venus Figurines and the rock art. And here in El Castillo, we find over 700 different Gravettian tools, and we also find some rock art. The most famous of them is the panel of the hands, where we find handprints made with ochre. And the handprints were, there was a study, one of the first studies of this of that type, where they measured the fingers of the hand, and the ratio of the fingers told them that they were women's hands, which completely changed the idea that the cave art was a male-centric activity. There were actually women probably making the art as well. Entonces, voy a hablar de El Castillo, que es una cueva en Cantabria. Es una cueva que, como Crescent Cracks, tiene mucha información de neandertales, todo, cada diferente periodo hasta la época medieval incluso. Sin embargo, me voy a concentrar en la época del Gravettian, que es una época que viene justo después del Aurignaciano, y en esa época se caracteriza por puntas retocadas de sílex, puntas que habrían permitido modificar huesos, modificar los cuernos de ciervos, y les habrían podido hacer las figuras. Esta cultura es muy conocida por figuras de Venus, que probablemente habráis oído hablar de ellas, y también por el arte rupestre. En esta cueva, de hecho, encontramos arte rupestre. Lo más conocido de la cueva es el panel de las manos, donde encontramos manos reproducidas con pintura de ocre, y se hizo un estudio de las manos que encontramos en la cueva, y el tamaño de los dedos de las manos parece indicar que las manos pertenecen a mujeres en lugar de hombres. Fue un estudio revolucionario porque anteriormente se creía que el arte rupestre era una actividad únicamente de hombres, mientras que este estudio indicó que mujeres habrían estado haciendo el arte tanto como los hombres, o a lo mejor más. Okay. So Andrea has given us a nice segue now into just very, very briefly talking about the art. So I just wanted to mention that, as Andrea mentioned, art has been found in El Castillo and also sites like Altamira and Tito Bustillo. So we know that some of this art dated to at least the middle of the last glacial because flowstone overlying the rock art has been dated, and the flowstone gives a minimum age for the rock art. So for example, Altamira, they dated a symbol to the flowstone was dated about 36,000 years ago. So we know that that symbol was at least that old, but it could have been a little bit older. Whereas in Britain, there's actually no evidence of rock art that old. So here on the right hand side, we've got an example from our church hole. So we've got the bison. So the head is here. Andrea, can you see my mouse pointer? Yes, I can. Okay, so we've got the head here of the eye and the mouth. We've got the sort of the front limb here and the back here. And flowstone overlying rock art in Church Hole has been dated to just over 13,000 years ago. So all we know is that the rock art from Crescent Cracks is at least just over 13,000 years old, maybe a little bit older. Andrea. Ok, entonces vamos a empezar a hablar un poco del arte rupestre brevemente. Hay ejemplos del arte rupestre que Angharad ha elegido, son El Castillo, estaba Tito Bustillo. What was the third cave of Spanish rock art you mentioned? El Castillo, Tito Bustillo and... Altamira. Oh, Altamira, que son famosamente conocidas por el arte rupestre. Las fechas de El Castillo y de Tito Bustillo y de estas cuevas se han fechado usando colada.
que es el sedimento que se crea en cuevas, y se usa la datación de uranio, que indica que las pinturas rupestres son de hace 36.000 años más o menos, lo que es mucho más antiguo de lo que encontramos aquí en Inglaterra. Tristemente en Inglaterra no encontramos arte rupestre de tanta antigüedad. Este ejemplo que tenéis en la presentación es de un bisón que está en la cueva de Church Hall. Puedes ver, esta es la zona del ojo y de la cara del bisonte, el cuerno, la espalda por aquí y el hueso del músculo del hombro. Este ha sido el arte en Crescent Cracks, ha sido fechado de la misma manera usando colada de hace unos 13.000 años. Cuando usamos la colada es el mineral que va por encima del arte, así que cuando decimos 13.000 años puede ser mucho más antiguo. Igualmente con el arte rupestre español podría ser más antiguo de lo que estamos diciendo, porque solo estamos fechando lo que hay encima cubriendo el arte. Yes. Okay. That's it. So thank you very much, everybody. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Okay, so there's a question in the question answer box. What is the earliest evidence that Neanderthals could make fire, not just control it? I don't know. Do you know the answer, Andrea? Well, the earliest evidence that humans could control fire and control it's in Africa, I believe, and it's from humans that lived before Neanderthals. I think it was, I think there is some evidence of Homo habilis using fire to cook food, but I'm not sure that they could control it. But I know that Homo erectus could already control fire. What there is a lot of evidence for Neanderthals doing, which is quite interesting, in a lot of the flint hand axes especially that we find, we can see little traces of pyrite. Now, you may be familiar of flint and steel as a way of starting fire. If you use flint and pyrite, it's a similar way that you can start fire. So we know that Neanderthals could start fire like that. Modern humans tended to use more the technique of bow and drill. But there is evidence of Neanderthals using fire all throughout the period that Neanderthals were around, and previous humans like Homo antecessor in Atapuerca and Homo heidelbergensis and Homo erectus also used fire. So it's not something that Neanderthals discovered and started at a certain period. They were always using it already. Should I translate that into Spanish? Yeah, do you want to? La pregunta era cuándo neandertales empezaron a usar el fuego, y estuve explicando que de hecho los neandertales no son los que descubrieron el uso y control del fuego, pero encontramos uso y control del fuego con humanos anteriores a los neandertales, de Homo erectus, Homo heidelbergensis y Homo antecesor. Todos controlaban y usaban el fuego, y Homo habilis ya hace 2,5 millones de años tenemos evidencia de que podían que usaban el fuego, y huesos quemados que han usado el fuego. No está segura, no hay mucha evidencia de si lo podían controlar. Hablando otra vez sobre neandertales, sin embargo, durante todo el periodo de neandertales sabían cómo usar y controlar y crear el fuego. Pero una de las evidencias más interesantes es que en muchas de las piezas de sílex, como las hachas de manos de neandertales que encontramos restos microscópicos de pirita, que a lo mejor estáis familiarizados con la idea de sílex y metal para empezar fuego. Con sílex y pirita también puedes crear chispas que pueden ayudarte a crear el fuego, y creemos que esa es la manera más común que neandertales empezaban sus fuegos, mientras que los Homo sapiens usaban más la técnica del arco y 2 trozos de madera para empezar sus fuegos. Yeah, I think that's everything. So thank you so much, everyone, for coming and for supporting us on Ice Age Europe Day with our little experiment, and I hope you enjoyed it, and thank you for the kind comments as well.
Queríamos daros muchas gracias a todos por atender esta charla, espero que la disfrutarais y muchas gracias por los comentarios positivos en el chat. Gracias por apoyarnos en este día europeo de la edad de hielo y gracias por atender nuestro pequeño experimento y tener paciencia con nosotras.